હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે ગઈકાલે જ્યાં લેપટોપ કર્યા હતા ત્યાંથી આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરશું. આજે આપણે બે સેક્શન બનાવવાના છે. ઓકે, થોડુંક આજે ઝડપ રાખવી પડશે. આજે તો કઈ ઇવેન્ટ નથી ને તમારે કોઈને? ઓકે, તો આજે આપણે બહુ રાહ નહીં જોઈએ કારણ કે આપણે આજે બે સેક્શન કવર કરવાના છે અને વારવાર આપણે આજે મીડિયા ક્વેરીઝ પણ લખવાની છે. તો ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, બરોબર? તો ઓલ રાઈટ, સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે, બતાય છે બધાને? Yes. હા. હા, તો આપણે છે ને, જો આ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, આ બનાવ્યું હતું. હવે આજે આપણે અબાઉટ મી સેક્શન બનાવશે અને આ પ્રોજેક્ટ સેક્શન બનાવવાનું છે. આમાં આપણે આ ઇફેક્ટ પણ આપશું પ્રોજેક્ટ કાર્ડને. ઓલરાઈટ, તો આપણે અહીંયા લાગી આપણે ગઈકાલે લેપટોપ કર્યું તો અહીંથી આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, VS કોડ ખોલી લઈએ. ઓલરાઈટ, ઓકે, તો આ જ આપણી ઇન્ડેક્સ HTML. ઓલરાઈટ, છેલ્લે આપણે અહીંયા લાગી પતાવીશું. અહીંયા હું છે ને કમેન્ટ થોડી કરી દઉં, એનાથી આપણને સરખું documentation. આ છે navbar and this is home. All right, home ends here, and today we will be making about me and project. Let me open this in live server. Here it is. Okay, so let's get started. This is our style.css style. We left off here. All right, let me also comment here. This is our about me. Right. Okay, so let's start. So first of all, we are gonna make a division that will contain my about me section. So I will take a div and I will make a dot and I will write here about. And when I press enter, this will automatically generate the div template. This is a specialty of Visual Studio Code. All right. This is used to write code more efficiently and more quickly. I really recommend you use this feature. All right. Inside this, we will
create another container which will contain the contents of about. So I will just make a div and name it about underscore container. CONT, press enter. There it is. Now, what all stuff do we have inside the about section? So let's take a look. So first is the heading, then it is the paragraph. Here it is the resume button and the image. Okay, all right. So let's code all that stuff. I take an image tag. Let's keep the source empty for now. Let's take h2 tag and we will name it section title, right? About me. And we'll take a paragraph tag with a class of about para. And we also have a button. For button, we are just going to take a div. It will be really easy to format. Div dot resume underscore btn. Right. Inside, we'll take another div dot resume and value of resume. Let's just grab the about me paragraph from here. We will paste it here inside the p tag. There it is. Right. What else do we need? We need the image, all right. So the image I have already placed under assets. Here it is, the dp.jpg. This is a nice cute cat I found on the internet. Who doesn't like cats, right? So let's put her here. So I will give it the path in the src folder. So I'll give it asset slash dp.jpg and we'll give it an alternate of profile. That's it. Save. Let's look at our portfolio. Here it is. About me, paragraph, resume. Looks great. All right. Now we need to format this. So let's do that quickly. All right. Okay. So first of all, what I'm gonna do is I'm gonna wrap about me and the paragraph into a division of itself. All right. So that we can justify it to the center. I can also justify the text to the center by giving it text align property, but then it will not be um, in between of the section when we give it, let's say, horizontal center. So for that, it will be easier if we wrap this in a division of its own. All right. So div dot tag underscore title. All right. Let's put this under that. We'll have to rename the class of h2 actually. So now this is going to be about underscore title. Same goes for the paragraph. Let's wrap this. Div dot out underscore para. Let's hit enter. There it is. We're gonna wrap this. Let's cut that. Let's paste it inside it. So now we are gonna rename this to ABT para. Nothing is changed. All right, that's good. Now let's give it some style. All right. So here is the about me section. Now, like last time, what we are gonna do is we are gonna give all of this stuff a background color. That's gonna help us to structure all this stuff easily. So first of all, I'm just gonna
create the styles for this, or class name, curly braces. Then, okay, we also have to give image a class. I will name this class dp dot class name, curly braces, section title dot class name, curly braces. This can get a little tedious from time to time, but it is an important step. So later on, we will not have to map our time when we are structuring that. It will be a lot easier for us. All right, and we are almost done here. Okay, nothing has changed. All right, that's great. Now, this DP that is too big. All right, so let's give it a height of, let's say, 160 pixels. Let's see how that turns out. Okay, this is still too wide. Let's give it actually width. Yeah, I messed it up. Width of 160 pixels. No, let's give it just 60 pixels. Okay, we have not saved that, I guess. There we have it. 160. This is too small still. Let's give it 260 pixels. Okay, that's look bearable. So let's round off the edges of this image. So we are gonna write border radius for that. Let's give it a border radius of 50%. Always remember, whenever you give border radius of 50% to any image tag, then its edges will be in a perfect circular form. All right. It does not see. It does not matter if you give it 500% beyond this point. It's still gonna be a circle beyond, because you cannot make a circle more circular. All right. It's already a circle. 50% border image is a circle. Important lesson. What else do we need? Okay. The about. Let's give it a background color of, let me think, blue would be all right. Then we're gonna structure the about container. Let's give it a background color of blurry wood. Why not? Let's give section title a background color of this. Or let's also give the paragraph a background color. Let's keep it coral. Resume button, background color. Let's make it dark green. Why not? All right. હવે આપણે આને સ્ટ્રક્ચર કરવું હોય તો તમારામાંથી કોક મને કહેશે કે આપણે શું યુઝ કરી શકીએ. હાલો માઇક ઓન કરો, બોલો હાલો શું યુઝ કરશું આપણે આને સ્ટ્રક્ચર કરવા માટે. આને આપણે આને આવું બનાવવાનું છે એવું કરો. આવું શું યુઝ કરશો આપણે? હાલો ફટાફટ બોલો. માઇક ઓન કરો હાલો. કેટલા દિવસ છે? મેબી 5મો કે એમ કંઈક દિવસ છે. આને આપણે શેનાથી સ્ટ્રક્ચર કરશું બોલો. હાલો જાગો તો છો ને બધા, કે સુઈ ગયા ચાલુ કરીને યાર? હાલો Maybe great. હા આ એક જ જાગે છે, બાકી બધા સુઈ ગયા કે શું ચાલુ કરીને?
સવા પોરમાં હું HTML શીખવું હે. આ તો ભાઈએ બરોબર જવાબ આપ્યો. આપણે એને સ્ટ્રક્ચર કરવા માટે ગ્રીડ નો યુઝ કરવાના છીએ. ઓલરાઈટ, તો ગ્રીડ આપણે આપશું અબાઉટ કન્ટેનરમાં, કારણ કે એની અંદર આ બધી વસ્તુ છે. તો આ રહ્યું અબાઉટ કન્ટેનર, અને આપી દઈએ આપણે ડિસ્પ્લે ગ્રીડ. હવે આને આપણે કેટલી કોલમ છે, કેટલી રોઝ છે, that we have to specify. So let's give it grid template columns. So how many columns we are going to put in here? So let's imagine that this is a table, and this image is going to be on the left side, and this content is going to be on the left side. All right. So as we remember, columns કેમ હોય? ઊભી હોય. તો આપણે બે કોલમ લેવાની છે, અને બે કોલમ આપણે સરખી રાખશું. એટલે આપણે આપી દઈશું 1FR and 1FR. ઓલરાઈટ, એટલે બે ઇક્વલ સાઇઝની બે કોલમ્સ આપણને મળી જશે. Now we have to specify the number of rows. So let's write grid template rows. Okay. Now rows આપણે કેટલી રાખશું? 3. Alright. So I'm going to give it 1.5 FR, 2 FR, and 1.5 FR. We can tweak this later if we don't like the way it looks. So no hassle in that. Next, we have to specify the areas which are going to be structured in these rows and these columns. All right. So let's write grid template areas. We have 3 rows. So let's make the sections. All right. So first of all, let's just define where the stuff is going to go. તો પહેલું કામ મારે એ કરવું છે કે આ ઇમેજ ને હું છે ને પહેલા તો એક કન્ટેનરમાં આને તે નાખી દઈએ. div.image container લઈ લઈએ. ના, dp container, my bad. Right. Let's grab this image tag. Let's cut that. Let's place it inside the dp container. Let's save. Hopefully nothing should be changed as open. Now let's take a dp container. Right. Let's see spelling તો હાથ છે ને. dp container. તો હવે આપણે સ્પેસિફાઈ કરવાનું છે કે કયો એરિયા અને આપણે શું કોલ કરશું. તો this is going to be dp. So I'm going to write grid area. And I'm going to give this, let's say dp. All right. Let's grab this so we don't have to write this again and again. So next, we have to grab the container which consists of the title. That name is section title. So let's give it a grid area. Let's name this title. All right. Now let's grab the paragraph. So it is in about underscore para. Let's grab that. About underscore para, where it is. Yeah, here it is. Let's info. Then we need to grab the button. So RU resume underscore button. RU અને આપણે આપી દઈશું grid area. Let's give it btn. All right. હવે કઈ વ્યૂ નથી. તો હવે આપણે આ બધી વસ્તુ આમાં સ્પેસિફાઈ કરી દઈશું. આપણે આ ડીપી છે એ ત્રણેય રોઝમાં, અલા માય બેડ, કોલમ્સમાં, સોરી રોઝ જ કહેવાય કારણ કે રોઝ આવશે અહીંયા. તો ત્રણેય રોઝમાં ડીપી તો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, એટલે આપણે પહેલો હંમેશા આપણું ડીપી ને. તો અહીંયા બધે ડીપી લખી દઈએ પહેલી ઓલામાં. So in the first row next to dp is going to be the title. So let's give it a title. Then it's going to be info, and then it is going to be the button. All right. So let's give it btn. Let's hit save. There it is. I hope you can see this.
જો આ સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું છે ઓલરાઈટ, મસ્ત રીતે. હવે આપણે આ બધાને સેન્ટર કરવાનું છે ઓલરાઈટ. તો હાલો ઈ કરી લઈએ આપણે. First of all, let's go to the DP container. Let's give this. Actually, what I can do is I can just make a class and name it center. So I'm gonna make dot center. I'm gonna give it the display of black. I'm gonna make it justify content center and align items center. Okay, great. હવે આ સેન્ટર ને આપણે એઝ અ ક્લાસમાં આ બધાને હારોહાર આપી દેશું. ઓકે, તો આ રહ્યું ડીપી કન્ટેનર, આને આપણે સેન્ટર કરવાનો છે સેન્ટર. પછી આ ટાઇટલ ને તે સેન્ટર કરવાનો છે, પેરાગ્રાફ ને આપણે સેન્ટર કરવાનો છે, અને રેઝ્યુમે બટન ને પણ આપણે સેન્ટર કરવાનું છે. સેવ, જો બધું સેન્ટરમાં આવી ગયું. ઓકે, હવે આપણે આ જે પેરાગ્રાફ છે આને આપણે સેન્ટરમાં જસ્ટિફાઈ કરવાના છે. તો આપણે આ અબાઉટ પેરા જે છે એ ક્યાં ગયો, આ પી ટેગ. ઓકે, તો એને આપણે આમાં નાખી દઈએ. text align, let's give it center. Maybe it's going to be center, નકર justify આવશે maybe. Okay, center જ છે, cool. તો આ થઈ ગયો રાઈટ. પણ I guess આપણે અહીંયા 1.5 ની જગ્યાએ 1 રાખેલું હોત તો વધારે સારું રહે. So let's just give it a 1 effort. Save. Okay, this looks much better. All right. So next what we are going to do is let's give this about container a margin of, let's say, 20 pixels on every side. Okay, this looks great. Okay, what happened was એને આ about ની પણ ઓલું margin જે હતી એને set કરી દીધી. Instead what we are going to use is, I guess, padding. All right, that will not mess up our about container, hopefully. Okay, there you have it. Okay, it looks great. હવે we are going to give it a max width of, let's say, let's give it 80%, I guess. Let's see how that looks. Let's see. Okay, this looks great. આ તમને અત્યારે વિચિત્ર લાગશે કારણ કે આપણે આ ઇમેજને હજી આપણે હાઈડ કરવાની છે. ઓલરાઈટ, જો તમે આમાં જોશો તો જો અત્યારે આમાં ઇમેજ નથી બતાવતી, પણ જેવું આને એક્સપાન્ડ કરીશ, જેમ કે પીસી વ્યૂમાં આવશે એટલે ઇમેજ ડિસ્પ્લે થશે, અને જેવું નાનું કરીશ મોબાઈલ વ્યૂમાં જશે એટલે ઇમેજ ડિસઅપિયર થઈ જશે. સેમ stuff we are going to do right here. So don't stress about that. We will learn it in just a few moments. All right. So about ને આપણે સેન્ટર કરવાનું છે. All right. So about are you આને આપણે સેન્ટર ક્લાસ આપી દઈએ. There it is. All right. Let's just હવે આપણે છે ને મીડિયા ક્વેરી લખવાની છે. હવે આપણે જો તમે અહીંયા જોશો ને તો જો આ આપણું છે એ બધું છે ને સરખું નથી બતાતું, કારણ કે આ બધું જો પ્રપોર્શનમાં આ મોટું થઈ ગયું એટલે આ જો સાઈડમાં કરી દીધું. આ બધાને આપણે હવે મીડિયા ક્વેરીથી અને આ બધાને આપણે છે ને મોબાઈલ હાટું ટૂંકમાં ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાનું છે. તો ફોર ધેટ યુ કેન રાઇટ મીડિયા ક્વેરી. ઓલરાઈટ, so for media query we are going to start as @media only screen and આને આપણે આપી દેશું max width of, let's say, 800 pixels. 800 pixels થી જ્યારે મારી સ્ક્રીન નાની થશે ત્યારે આપણે આ કર્લી બ્રેસીસ ની અંદર જેટલું લખેલું હશે એ બધી સ્ટાઇલ આને અપ્લાય થઈ જશે. ઓકે, ઓનલી નો સ્પેલિંગ ખોટો છે. There. I hope you understanding. 800 pixels થી જ્યારે આ સ્ક્રીન નાની થશે ત્યારે આની અંદર આપણે જે લખ્યું હશે સ્ટાઇલ એ બધી આને અપ્લાય થઈ જશે. Alright.
તો પહેલા તો આપણે શું કરશું કે આ nav links જે છે આ બધી એના આપણે પહેલા તો font size ઘટાડી દઈશું. ઓલરાઈટ, so for that dot nav link, let's take that. Let's give it a font size of, let's say, 1.2 rem. Right, looks great. Then let's give home container a padding of 0. Home container, let's give it padding of let's give it 0 pixels and 10 pixels. Right, looks great. હવે આપણે આ જે નેમ લખેલું છે એને આપણી ફોન્ટ સાઇઝ એની પણ ઘટાડવાની છે. તો ડોટ નેમ કર્લી બ્રેસીસ એની અંદર આપણે લખશું ફોન્ટ સાઇઝ અને એને આપણે ફોન્ટ સાઇઝ આપી દઈશું 3 rem ની. સેવ, લુક્સ ગ્રેટ. હવે આપણે ઇન્ફો જે છે એની સાઇઝ પણ ઘટાડવાની છે. તો ડોટ ઇન્ફો, my bad, it's intro actually. We're going to give it a font size of, let's give it 0.8 rem. Okay, all right, that looks great. Let's give it, okay. હવે આ સોશિયલ આઇકોન છે ને આની પણ આપણે સાઇઝ ઘટાડવી પડશે કારણ કે આ નેમના પર્સપેક્ટિવમાં બહુ મોટા લાગે છે. તો let's just take social icons, and first of all let's just give them a padding of 1 rem. All right, let's give them padding of 1 rem on all directions. All right, now હવે આપણે એક્ચ્યુઅલ આઇકોન્સ ને ગ્રેબ કરી છે એટલે આપણે ઈ સોશિયલ ની અંદર આપણે એન્કર ટેગ લીધી છે અને એની અંદર આઈ ની અંદર આ બધા આપણે આઇકોન છે એ ડિફાઇન કરેલા છે એટલે એને આપણે આપી દેશું ફોન્ટ સાઇઝ એની આપશું આપણે 2.2 rem. there. All right, હવે ઘણું બધું સારું લાગે છે આ. હવે જો આને આપણે પાછી સ્ક્રીન આની મોટી કરશું એટલે જોજો તમે આ જો મોટું થઈ ગયું પાછું. ઓલ રાઈટ, આ છે મીડિયા ક્વેરી. હવે આપણે આને કરશું ફોર્મેટ. ઓલ રાઈટ, તો હવે આની માટે આપણે પહેલા તો આ ઇમેજને કાઢવાની છે એટલે પહેલા તો આપણે અબાઉટ કન્ટેનર ને આપણે ફોર્મેટ કરવાનું છે inside the media query. So let's just grab that and just paste it right here. હવે આમાં આપણે શું શું કરવાનું, જો મેક્સ વિથ એટલી રાખવાની, પેડિંગ એટલી રાખવાની, ડિસ્પ્લે એટલી જ રાખવાની છે. આપણે ચેન્જ ખાલી ક્યાં કરવાનો છે તો આ નંબર ઓફ જે કોલમ છે આ 2 કોલમ છે એમાંથી આપણે ખાલી એક જ કોલમ રાખવાની છે એટલે આમાં ખાલી 1f રાખશું. And let's remove all this stuff because that is going to be the same. Let's remove the rows also. Let's remove the dp from all this. Let's remove this. Okay, the background color we don't need that, we are going to remove it anyway in just a second. Let's save this. This looks great, but now see image હજી બતાય છે આને આપણે છે ને કાઢવી પડશે. ઓલરાઈટ, તો એની માટે we are going to grab this dp container. Let's copy this, let's paste this under the media query, and let's first of all let's remove all this stuff. Let's give it a display of none, which is going to remove this element from the DOM. All right, as soon as I hit save, see that is gone. All right, so now let's just remove the colors from here. We don't need it anymore. કાઢ નાખશું આપણે આ બધાને. right, let's hit save. great, આને આપણે actually માં background color આપવાનો છે એને આપણે પહેલા તો initially we are going to give it let's try green blue. Okay, this is great, but this is a little too dark. Let's make it a little more lighter. Okay, this much should be fine. All right, this looks great. Let's format the title text here. So let's grab it where it is. Here it is. About title. All right, let's see. About me is h2tag and its class is abt_title. Okay, so this is it. So how are we gonna format it? So
So first of all, let's give it a font family of COUI. All right, then I guess we can give it a font size of 3 rem. So let's do that. We can also give it a font weight of 300. Let's give it font weight of 300. As soon as I hit save, there it is, looks great. All right. So now we are gonna, I think we have to format the paragraph and we have to give it a font size 20 pixels, I guess. Let's see how that looks. All right, this is a bit overkill, but I'm gonna change that later. No, I guess I think we can give it, let's say 17 pixels. Okay, this looks bearable. Now let's format this resume button. All right, we're gonna go inside the resume. Let's give it a background color to see what's going on here. All right, this looks okay. Let's give it a padding of let's say 30 pixels, I guess. I think we should give it a padding of 30 pixels and 20 pixels. Let's see how that looks. Okay, I have to turn that around on the other way. Let's give it 10 and 20. Okay, આ તો બહુ નાનો લાગે છે. Let's give it 20 40. Let's give it a font size of, let's say, 20 pixels. હાઈટ આની થોડીક વધારે લાગે છે, I guess. 16 pixels કરી દઈએ તો. અને આપણે માર્જિન પણ આપી દઈએ. માર્જિન આપણે બધી ડાયરેક્શનમાં 20 પિક્સલ્સ આપી દઈએ આને. ઓલરાઈટ. તો હવે આને આપણે આપી દઈએ border radius. Let's give it border radius of 5 pixels. That's going to make the edges a bit round. All right. Let's also give it a border. Let's give it a border of 1 pixel solid gray. All right. Let's take away this. All right. Looks okay. હવે આપણે આને છે on hover આપણે આનો કલર ચેન્જ કરવાનો છે. ઓલરાઈટ, so dot resume colon over, we're going to give this a background color of gray and we're going to make the color of the font, let's make it white. Let's hit save, and now when I hover this, you can see it looks really great, but I think આને થોડો વધારે dark કરવો જોઈએ. I think this should be sufficient. Let's grab this. Let's paste this here. Let's hit save. All right, much better. All right. So આ તો આપણું about me section. આપણે જોઈ લઈએ બધું બરોબર છે ને. Full screen કરી લઈએ. All right. Looks great. Okay, about me section થઈ ગયું. હવે આપણે કરવાના છે project section. All right. So let's do that. અહીંયા હું comment આપી દઉં. હેલો, હા, આપણે આ ગ્રીડ એરિયા શું હોય? ગ્રીડ એરિયા આપણે આ ગ્રીડ એરિયા છે ને એનાથી આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે અહીંયા જે આપણે આ ટાઇટલ લખ્યું છે તો એ ટાઇટલ છે ને અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કરવાનું કે એ ટાઇટલ એટલે આમાં ગોતે કે આમાં ગ્રીડ એરિયા ટાઇટલ કોને આપ્યું છે તો આને આપ્યું છે. એટલે એનો મતલબ આ જે છે ને ક્લાસ આનો જે એલિમેન્ટ હશે ને એને ઈ આ જગ્યાએ મૂકશે એમ.
એટલે આનું એડ્રેસ કહી શકીએ આપણે. એડ્રેસ તો નહીં, આનું નામ કહીએ છીએ. આને આપણે એક નામ આપ્યું છે, આ નામનું યુઝ કરીને આપણે આમાં એને અરેન્જ કર્યું. સમજાણ? બીજો કોઈ ડાઉટ હોય તો હવે આપણે આની જેમ પહેલા એક પ્રોજેક્ટ કન્ટેનર લેશું. div dot project. Let's give it another div. Name it project container. Let's hit enter. There it is. So now, what we need inside the project container, all right? So first of all, we gotta have the title. So I can just grab the title from here. So let's do that. Let's name this project section title. Let's name this project. That's it. Save. There it is. અને આપણે પ્રોજેક્ટ્સ આપી દઈએ નામ અલા વેલ્યુ. સેવ. There it is. હવે આપણે બીજું શું જોઈશે? તો હવે આપણે કાર્ડના સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે આને બતાવવાનું છે. ઓલરાઈટ. સો લેટ્સ સી. જો આવી રીતે એટલે આપણે કાર્ડ બનાવવું પડશે. આપણે આ પ્રોજેક્ટનું ટાઇટલ આપી દીધું, હવે કાર્ડ બનાવવાના છે. એટલે હવે આને આપણે આપી દઈશું div dot card container. એમાં આપણે બધા કાર્ડ મૂકશું. હવે આપણે કાર્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય તો div dot card. કાર્ડની અંદર ટાઇટલ હશે, div dot card underscore title. આનું ડિસ્ક્રિપ્શન હશે div underscore card description, and we are going to give this a link clicking on which you will be redirected to the Git repository of the respected card. All right. So div dot, let's give it a class of GitHub. Enter. There it is. Let's give it a title. Let's name this hello world. રેન્ડમ આપણે આને ડેસ્ક્રિપ્શન એક આપી દીધું છે અને આની આપણે GitHub ની રેપોઝિટરી આપી દઈએ. Save. There it is. હવે આપણે આની પહેલા કર્યું હતું એવી જ રીતે આપણે આને પણ બધાને કલર આપી દઈએ કે જેનાથી આપણને ફોર્મેટિંગમાં આસાની રહે. ઓલરાઈટ. તો પહેલા તો આ પ્રોજેક્ટ્સને આપણે આખાને લઈ લેશું. ડોટ class name curly braces project container. Let's copy that. તમને અત્યારે લાગે કે આ બધાને કલર આપે છે, કામ વધારે છે, પણ એકચ્યુઅલી આ તમે કામ અત્યારે નહીં કરો ને તો પછી તમે જ્યારે આને સ્ટાઇલિંગ કરતા હશો ને ત્યારે જો કંઈક લોચા થશે ને તો ત્યારે કંઈ આમાંથી મળશે નહીં કે ક્યાં શું થયું ને કેમ આ નથી આવતું. એની જગ્યાએ તો જો તમે કલર આપી દીધા છે ને તો ત્યારે તમારો એટલો ટાઈમ બચી જશે. કારણ કે ઓલામાં ચોખ્ખું બતાય કે આ કલરનું કાર્ડ છે તો એ આની ઉપર ઓવરલેપ થાય છે, તો આ જે કલરનું છે એ ઓલાની કંઈક ધક્કો મારે છે, એ બધું ચોખ્ખું આમાં બતાવી જાય. એટલે આનાથી આવું આ સારી પ્રેક્ટિસ કહેવાય. એટલીસ્ટ હું તો કહું છું સારી કહેવાય. પછી હવે બીજું કોઈ યુઝ કરતું હોય ન કરતું એ નથી ખબર, પણ હું તો આવું દર વખતે કરું છું અને હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું એઝ ફાર એઝ
મેં યુઝ કર્યું છે કે આ વસ્તુ તમે કરો તો સારું એમ. તો આને આપણે આપી દઈએ બેકગ્રાઉન્ડ કલર. ઓહો, ટાઈમ બહુ ઓછો છે, ફટાફટ કરવું છે. આજે ક્વિઝ છે, આજે ભાગી ના જતા. ગઈકાલ તો ક્વિઝ તો થાય નહીં આપણે, કઈ વાંધો નહીં. અને ક્વિઝમાં મહેરબાની કરીને આડાવડા નામ ન રાખવા. અમને પછી છે ને તમને ગોતવામાં અમને ફીણ આવી જાય છે કે આ છે કોણ માણસ, મળે જ નહીં ને. ગઈ વખતે ખબર નથી પડી કોણ જીતું, તો અમારે સ્ટોરી બોરી મૂકવી હોય તો શું કરવાનું? ભલે જો તમારે ખાલી ખોટી પબ્લિસિટી ના જોતી હોય તો તમને અમને ના પાડી દીધી કે ભાઈ સ્ટોરી અમારે ટેગ ના કરતા, પણ એટલીસ્ટ ઓલું તો તમારે નામ હરખું રાખો તો વધારે સારું. અમારી માટે એટલી ઓછી કામ એમ. give this background color of violet. This background color of sea green. All right. હવે મને લાગે કે મેં કીધું ને એટલે હાથે કરીને ઘણા આપણે કહીએ ને કે આપણા પૂર્વજો આંધ્રા હતા, કે ન કરવાનું કઈ ઈ કામ માણસો પહેલા કરે. આ વસ્તુ અમે કરીએ છીએ કારણ કે અમે કઈ સાઈડ તો છીએ નહીં. તમારી જેમ અમે સ્ટુડન્ટ જ છીએ. ઠીક છે એમના. ઓલ રાઈટ. તો હવે આપણે શું કરશું ખબર છે? હવે આપણે આ બધાને આપણે ફોર્મેટિંગ પહેલા તો કરીએ, એની પહેલા આ જે કાર્ડ છે, let's give this width of 400 pixels. All right. Okay. હવે આ કાર્ડ ટાઇટલ ત્યાં આપણે પેલા સેન્ટર કરી નાખીએ. અરે અહીંયા ક્યાં લખવાનું યાર? ઇન્ડેક્સ 1. આ રહ્યું સેન્ટર. કોપી કરી લઈએ ને. ઘડી આપણે શું લખવું જોઈએ? સેન્ટર. સેવ કરીએ. ઓલ રાઈટ. હવે આપણે આને છે ને ટેક્સ્ટ સેન્ટર આપવું પડશે. શું નામ છે આનું? ક્લાસ ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓલ રાઈટ. કાર્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન આ રહ્યું. લાઈન સેન્ટર. ઓકે. હવે શું કરશું આપણે? આ GitHub ની રેપો છે ને એને આપણે પેલા તો ફિટ આપી દઈએ. ફિટ કોન્ટેન્ટ આખી જગ્યા લઈ લીધી આને. હા બરોબર. પેડિંગ આપી દઈએ. પેડિંગ કેટલી આપશું? 10 પિક્સલ 20 પિક્સલ. બરોબર છે. જોરદાર. માર્જિન આપી દઈએ. કેટલું આપશું? 20 પિક્સલ આપી દઈએ. પિક્સલ રહી ગયું. બરોબર છે. હાલી જાય, વાંધો ન આવે. થોડુંક વધારે લાગે એવું મને કેમ લાગે છે? 10 રાખી હાલો ને. બરોબર છે. ઓકે. હવે આને આપણે પછી ફોર્મેટ કરશું. પહેલા તો કાર્ડ થોડાક ઝાઝા લઈ લઈએ. ક્યાં ગયું કાર્ડ? ઓકે, આટલું છે કાર્ડ. ઓલ રાઈટ. ભાઈ આજે કામ મારું થોડુંક વધારે છે. અમારે 2 સેક્શન હજી આ કાર્ડ ને ફોર્મેટ કરવાના, એટલે થોડીક વાર લાગી શકે છે. આમ તો જો કે થઈ જ ગયું છે, એટલે થોડીક ધીરજ રાખો. હવે જો આ બરોબર છે, પણ આ જો ઉપર નીચે આવે બરોબર. આને આપણે સાઈડમાં લેવા છે. હવે આને હું ગમે એટલું એક્સપાન્ડ કરું તો એ ઉપર નીચે જ આવશે. આપણે કેવું જોઈશે કે મસ્તીના ગ્રીડના વેમાં આવવું જોઈએ કે હેલો વર્લ્ડ અહીંયા બીજું છે ને આ નીચે છે એની કરતા સાઈડમાં આવવું જોઈએ બરોબર. પણ આવું આપણે ખાલી 2 જ રો જોઈશે, એટલે શું કોલમ જોઈશે. તો આમાં આપણે શું કરશું ખબર છે? આને આપણે
આ જે છે જેનું આ ગ્રીન કલરનું છે, તો આપણે ક્યાં ગયું ગ્રીન, આ રહ્યું યલો ગ્રીન કાર્ડ કન્ટેનર છે ને આપણે આપી દઈશું ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ. આમ તો સાઈડ સાઈડમાં આવી જશે, પણ બધા કાર્ડની અત્યારે ઇનિશિયલી તો દેવાઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો કંટ્રોલર એસ કરું ને એટલે જોજો બધા છે ને ચેપાઈ જશે કાર્ડ. આ જો કઈ વાંધો નહીં, પણ આને આપણે ફિક્સ કરવા માટે આને ફ્લેક્સ ફ્લો આપશું. ફ્લેક્સ ફ્લો થી શું થાય હું તમને કહું. અલા સોરી, ફ્લેક્સ રેપ, ઓ માય બેડ, રેપ આપી દઈશું. ઓલરાઈટ, તો ફ્લેક્સ રેપ થી શું થયું કે જો આ કાર્ડ આખું અહીંયા સમાઈ જવાની જગ્યા હોય ને તો અહીંયા આવશે, અને જો એટલી જગ્યા નહીં હોય ને તો એ નીચે જતું રહેશે. એટલે જો આ નીચે જતા રહ્યા. હવે જો આની જગ્યા હોય એટલું થશે ને હમણાં, એટલે જોજો અહીંયા બાજુમાં આ જો બાજુમાં આવી ગયું, બરોબર. આ ફ્લેટ રેપ ની લીધે હવે આ જો વધારે જગ્યા છે ને તો ત્રીજું ઉપર ચડી જશે. જો આ 4 ચડી ગયા ઉપર કાર્ડ, આ રીતે. ઓકે, તો હવે આને પહેલા તો આપણે સેન્ટર કરવાનું છે. ક્યાં ગયું, અને કાર્ડ કન્ટેનર આમાં જઈને ના સેન્ટર કરીએ આપણે. ક્યાં ગયું, ઉપર હશે. ઓલરાઈટ, આ રહી, બરોબર છે. કાર્ડ ને આપણે થોડીક માર્જિન આપી દઈએ, કાં તો આને માર્જિન નથી આપી આપણે છે ને ડાયરેક્ટ ગેપ આપી દઈએ છે ને. તો આ જે આખી જે આપણે ઓલી લીધી છે ને ફ્લેક્સ, એને જ છે. એટલે આ ગ્રીન કલર છે ને એને આપશું ને એટલે કદાચ મળી જવું જોઈએ. અહીંયા આપણે આપી દઈશું ગેપ. કેટલી આપશું, ફ્રી રેમ જોઈ જોઈએ. હા, મોટું કરીને જોઈ લઈએ. ઓકે, હાલી જાય, વાંધો ના આવે. હજી આપણે કાર્ડ ને ફોર્મેટ કરવાના છે ને એટલે. અને આ પ્રોજેક્ટ ટાઇટલ જે છે ને આ રહ્યું, આને આપણે આપી દઈએ પેડિંગ. આપશું આને 30 પિક્સલ. હા, આના ફોન્ટ આપણે છે ને આની જેવા કરવાના છે. એટલે આપણે જઈએ ઉપર, ક્યાં ગયું અબાઉટ નું ટાઇટલ, આ રહ્યું. આ હું કોપી કરું છું. આ બેડ પ્રેક્ટિસ, આવી રીતે નહીં કરવાનું. જો સિમિલર હોય ને તો એક સેપરેટ ક્લાસ બનાવી દેવાનો, અને એને છે ને આ ક્લાસ પ્રોવાઈડ કરી દેવાનો, એટલે એની સ્ટાઇલ અને અપ્લાય થઈ જાય. આ વસ્તુ કરવી તો જોઈએ નહીં. ઓલરાઈટ, આમાં નહોતું આપવાનું આપણે. આનું ટાઇટલ આ H2 છે ને પ્રોજેક્ટ ટાઇટલ. આપણે પ્રોજેક્ટ સેક્શન ટાઇટલમાં આપ્યું, આમાં નહીં આપવાનું. ટાઇટલ બરોબર છે ને, જોઈ લઈએ એકવાર. PROG_title. ઓકે, આપી દઈએ. There it is, looks great. હવે આપણે આપશું આ ગ્રીન કલરનું છે, આને આપણે આપશું પેડિંગ. પેડિંગ આપી દઈએ. કેટલી આપશું પેડિંગ? આપણે આપશું ઉપર નીચે. ઓકે, 20 પિક્સલ and 30 પિક્સલ. હા, બરોબર. હવે ઓલરાઈટ, આ ટાઇટલ છે એને આપણે આપી દઈશું ફોન્ટ સાઇઝ અપ ટુ 18 પિક્સલ. પેડિંગ આપી દઈએ 10 પિક્સલ. હવે આ આખું જે કાર્ડ છે આને આપણે હાઈટ આપી દઈએ 300 પિક્સલની. લેટ્સ સી. આને આપણે ડિસ્પ્લે ફ્લેક્સ કરી દઈએ. પછી ફ્લેક્સ ફ્લો આપી દઈએ કોલમ, જસ્ટિફાઈ કન્ટેન્ટ આપી દઈએ સ્પેસ બિટવીન. ઓકે, જો મસ્ત થઈ ગયું. ઓલરાઈટ, હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ રીપોનું બટન છે ને એને પહેલા તો આપણે ફોર્મેટ કરી દઈએ. એટલે આ રીપોનું બટન છે, અહીંયાથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર કાઢી નાખીએ. લેટ્સ ગીવ ઇટ
border of, let's say, 2 pixels. No, I guess 1 pixel would be adequate. 1 pixel solid gray. Save. બરોબર છે. બોર્ડર રેડિયસ આપી દીધી થોડી કેટલી આપતું 5 પિક્સલ. બરોબર છે, મસ્ત. હવે આપણે આ કાર્ડ ટાઇટલ છે ને એને આપી દઈએ બેકગ્રાઉન્ડ કલર ગ્રે, પણ આનો આપણે થોડોક ડાર્ક શેડ લેવાનો છે. આ બરોબર છે. ફોન્ટ કલર રાખશું આપણે વ્હાઈટ. રાઈટ, અને આપણે બોર્ડર બોટમ આપી દઈએ એક મસ્તીની, લેટ્સ સે 5 પિક્સલ સોલિડ. પણ બ્લુ નો આપણે શેડ છે ને એક મસ્તીનો રાખીએ. હા બરોબર લાગે છે. સેવ. હવે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે ને અહીંયાથી બધેથી કાઢી નાખીએ. કાર્ડ ને આપણે થોડીક શેડો આપી દઈએ. બોક્સ શેડો 0 પિક્સલ જેનાથી શેડો સેન્ટરમાં રહેશે. પછી આને આપી દઈએ 10 પિક્સલ અને 5 પિક્સલ. બ્લેક નો આપણે શેડ ચેન્જ કરીને ગ્રે કરી નાખીએ થોડો. હવે આપણે છે ને અહીંથી બધેથી બેકગ્રાઉન્ડ કલર કાઢવાનો. ચાલો ઓકે, જો લાગે છે ને મસ્ત. તો પછી આની આપણે હજી છે ને શેડો થોડી સરખી કરવી પડશે, કારણ કે આ મને બહુ જામતી નથી. ક્યાં ગઈ શેડો? પ્રોજેક્ટ ક્યાં ગયું? અચ્છા, કાર્ડ માય બેડ આવી. કાર્ડમાં આપણે શું કરશું? અને 3 પિક્સલ કરી નાખીએ તો હા બરોબર લાગે છે. હવે આપણે શું કરવાનું? આની પર હોવર કરું ને તો આ થોડુંક આમ ઊંચું જાય, આમ થોડુંક ઉપર આવે એવું આપણે કરવાનું છે. તો હવે આની માટે છે ને હું 2 પ્રોપર્ટી એક તો યુઝ કરવાનો છું. બરોબર. હવે પહેલા તો આપણે કાર્ડની હોવર પ્રોપર્ટી લેવી પડે, એ તો આપણને ખબર છે, કારણ કે આપણે હોવર કરી ત્યારે આપણે ગમે કરાવવું હોય તો એ હોવર પ્રોપર્ટીમાં લખવું પડે. બરોબર, એ તો ખબર જ છે આપણને. હોવર લઈ લીધી. હવે આમાં હું શું કરીશ? જો પહેલી વસ્તુ એક ટ્રાન્સફોર્મ કરીને પ્રોપર્ટી આવે છે. બરોબર. ટ્રાન્સફોર્મ એટલે શું? એનો ગુજરાતી મિનિંગ ટ્રાન્સફોર્મ નો આપણને ખબર જ છે કે ગમે વસ્તુને આપણે કંઈક આમ ઇફેક્ટ કરવી હોય કે ટ્રાન્સફોર્મ કરી, એટલે આમ એક બોટલ હોય, બોટલ ને હું આમ કચડી નાખું તો એને હું ટ્રાન્સફોર્મ, એનો શેપ હું ટ્રાન્સફોર્મ કરું છું. ઓલરાઈટ. તો એવી રીતે આમાં આપણે આની પોઝિશન ટ્રાન્સફોર્મ કરશું. તો આમાં આપણે આપશું ટ્રાન્સલેટ વાય, ટ્રાન્સલેટ અને વાય એક્સિસ. આ મેં વાય એક્સિસ આની સ્પેસિફાઈ કરી છે. આવી રીતે ટ્રાન્સલેટ એક્સ પણ આવે છે. આ બધી વસ્તુ તમારે જો ડીપમાં જોઈ હોય તો W3 સ્કૂલમાં આના બહુ મસ્ત રિસોર્સ છે. ઓલરાઈટ. આ કરન્ટલી આપણા સ્કોપની બહાર હતું, એટલે અમે આ ટ્રાન્સફોર્મ ને એનિમેશન અમે આ વખતે નથી કર્યા કવર. ઓલરાઈટ. હવે જો આ મેં કરી નાખ્યું. હવે જોજો આની ઉપર હું જેવું હોવર કરીશ ને, આ જો ઉપર આવી ગયું, પણ આ છે ને સ્મૂથ નથી. આ જો આમ તાત્કાલિક ઉપર આવી જાય છે. આ સારું નથી લાગતું. એટલે આને આપણે છે ને થોડું એનિમેશન આપશું કે મસ્તીનું આમ ટ્રાન્ઝિશન થઈને આમ ધીમેથી ઉપર આવે. બરોબર. તો એની માટે આપણે આ કાર્ડ જે છે એને આપણે એક ટ્રાન્ઝિશનની પ્રોપર્ટી છે.
ટ્રાન્ઝિશન એટલે તમને ખબર જ છે. આના તમે મોસ્ટ ઓફ ના ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરશો ને એટલે તમને બધી ખબર પડી જશે કે આનું શું કામ શું કરતું હશે નટશેલમાં. હવે આપણે આખું એટલે બધી જે પ્રોપર્ટી છે એને આપણે ટ્રાન્સફોર્મ કરાવવાની ટ્રાન્ઝિશન કરવાની છે એટલે ઓલ લખું છું. એની હું સેકન્ડ સ્પેસિફિક કરી દઈશું. આનું ટ્રાન્ઝિશન 0.2 સેકન્ડ લાંબુ હશે અને આને આપણે લિનિયર કર્વમાં કરશું. ઓકે, લિનિયર આપણે લખી નાખીએ. હવે સેવ કરું છું. હવે જોજો આજો મસ્ત એકદમ સ્મૂથ થયું. આજો ઓલરાઈટ, આઈ હોપ તમને બધાને સમજમાં આવી ગયું છે. આજે તમારે ડીપમાં તમારે શીખવું હોય તો W3 સ્કૂલ ઉપર તમે ખાલી આ બે પ્રોપર્ટી સર્ચ મારશો ને એટલે તમને આખું ડોક્યુમેન્ટેશન મળી જશે આ બધા વસ્તુ. બહુ મસ્ત થાય છે W3 સ્કૂલ. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો જો આ છે ને આવડું મોટું આ 3 3 4 4 આવી જાય છે. આ આપણે 3 3 4 4 નથી જોતા. મેક્સિમમ મારે છે ને 2 જ જોઈશે. ઓલરાઈટ, તો એની માટે આપણે શું કરશું તો આને આપણે મેક્સ વિડ્થ આપી દઈશું. કેને તો કાર્ડ કન્ટેનરને. ઓલરાઈટ, ક્યાં ગયું કાર્ડ કન્ટેનર? આ રહ્યું. મેક્સ વિડ્થ આની આપણે આપી દઈએ. કેટલી આપશું? 80% આપી દઈએ. જોઈએ કેવી લાગે. હા બરોબર છે, પણ હજી આપણે છે ને આને શું કરવું પડશે ખબર છે? સેન્ટર કરવું પડશે. એટલે હવે પ્રોજેક્ટ કન્ટેનર છે ને આ રહ્યું. આ પ્રોજેક્ટની બાજુમાં આપણે આપવું પડશે સેન્ટર. લેટ્સ સી. એના આને નતું આપવાનું. આપણે જોઈએ એટલે ઇન્સ્પેક્ટ કરીને તમને બધી ખબર પડી જશે કે ક્યાં શું લોચો છે. બરોબર, ઓલરાઈટ. હા, આને છે ને ક્યાં લોચો છે કહું. આ મેક્સ વિડ્થ કાઢી નાખ્યો એટલે આની જગ્યાએ છે ને 800 પિક્સેલ લઈ જઈએ. ઓલરાઈટ, જો થઈ ગયું. 800 તો નહીં હાલે, થોડીક વધારે આપવી પડશે. હમ 1500. હા, 900 કેવી રહેશે? તો સીધું આવી ગયું બધું. હા, હવે મસ્ત થઈ ગયું. ઓલરાઈટ, આની આપણે પછી ગેપ વધારી હોય તો આ બધા વધારે આપણે છૂટા છૂટા કરવા હોય તો આની આપણે ગેપ વધારી શકીએ. ઓલરાઈટ, તો હવે આજનો આપણો સેશન છે એ કન્ક્લુડ થાય છે. આપણે આજે બે વસ્તુ બનાવી, અબાઉટ મી સેક્શન બનાવ્યું અને આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા. ઓલરાઈટ, આ કાર્ડ તમે જોઈ શકો છો. હવે આમાં આપણે કાર્ડ એડ કરવા હોય તો આપણે અહીંથી કાર્ડના દરેકના અંદરના ટેક્સ્ટ આઇટમ ને એ બધું આપણે અહીંથી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. બરોબર, કાલના સેક્શનમાં આપણે બહુ હવે તો વધ્યું જ નથી, થોડુંક જ હવે તો વધ્યું છે. એટલે હવે ઓલમોસ્ટ 10 વાગી ગયા છે. તો હવે આપણે આ લર્નિંગ સેશન અહીંયા કન્ક્લુડ કરીએ અને હવે આપણે ક્વિઝ આઈ ગેસ કરવાના છીએ. તો ઓવર ટુ નીલ. નીલ, ટેક ઓવર પ્લીઝ. ઓકે, પેલા અટેન્ડન્સ લિંક મોકલી દઉં. મેં ચેટ સેક્શનમાં લિંક મોકલી છે. બધા અટેન્ડન્સ લઈ ગયો ત્યાં સુધી હું સ્ક્રીન શેર કરીને. હા, મેં જોયું. એલા અમુક છેલ્લે આવ્યા હું
ખાલી એટેન્ડન્સ માટે આવતા હશે. હું છેલ્લે છેલ્લે એવું હોય તો મને કહો તો હું મોકલી દઈશ વધારે પડતા સર્ટિફિકેટ કોરા. નામ લખી નાખજો. સર્ટિફિકેટ માટે નથી આવવાનું યાર ખાલી. તમે લોકો સેશનમાંથી કંઈક શીખશો, પછી પોર્ટફોલિયો તમારો બનાવશો તો ઈ મેટર કરશે અમારી માટે અને તમારી માટે. ઈ સર્ટિફિકેટ નહીં ક્યાંય સ્કિલ દેખાડે તમારી કે તમારી પાસે વેબ ડિઝાઇનિંગની સ્કિલ છે. પણ તમારો મને એવું લાગે છે કે મોસ્ટ ઓફ તમે લોકો હવે પોર્ટફોલિયો બનાવશો, કેમ કે તમારી પાસે પોર્ટફોલિયો હોય ને તો એ બધી જગ્યાએ તમે બધા લોકો જોઈ શકે ભાઈ તમારું વર્ક શું છે, તમારી પાસે કેટલી સ્કિલ છે. તમારે કોઈ પ્રોફાઇલ જોવે ને તો એમને લોકોને તમને પૂછવાની જરૂર ન પડે કે ભાઈ તમે શું કરો છો. કોઈ પણ આમ જોઈને કહી શકે ભાઈ આનો પોર્ટફોલિયો ઓસમ છે, આ ઘણું બધું કામ કરે છે. હા દેખાય છે, સ્ક્રીન દેખાય છે મારી? તો યસ. જોઈન થાવ ફટાફટ. હવે અઘરી ક્વિઝ નથી રાખવી. બહુ ફટાફટ જ બધાને ધ્યાન નથી આપતા માણસો. અરે આ ગમી ડોટ આઈ કોણ છે? માઇક ઓન કરીને મને જરાક હરખો કહી દો તો. ટીમ્સ આઈડી માં મેહુલ તારું જે એનરોલમેન્ટ અંડરસ્કોર મેહુલ જે નામ તારું ટીમ્સ આઈડી છે ને એ નાખવાનું. ચાલો ચાલો આટલી બધી કેમ વાર યાર ખાલી વેબસાઇટ ખોલવામાં? કેટલા છે? 100+ છે કેમ હજી આવતા નથી બધા? પિન નાખો ફટાફટ. ફટાફટ. કોઈને હજી એવું તો નથી ને ખબર નથી કેમ ચાલુ થાય ક્વિઝ? જો અહીંયા લખ્યું જ છે આમ તો. હમ 75. જલ્દી જલ્દી તમારે જ મોડું થશે કોલેજ જવામાં. જોઈન ફટાફટ. તો બાકીના હુઈ ગયા છે એમ માનો ને હવે? જાગો જાગો, આ કઈ લેક્ચર નથી તે સુઈ ગયા છે. ગેમ રમવાની છે, મેહુલ આમાં નથી થતું ક્વિઝ જોઈન? છે. મેહુલ જો આ કહું.it માં જઈને આ ગેમ પિન બતાય છે ને 706 થોડો એમાં નાખવાનો. ઓલરાઈટ.
This what happened? $81 કેટલા છે ટીમ્સમાં જોવા દે તો. અરે 90 ક્યાં ભૂલી ગયા બધા બાકીના. જલ્દી કરો હવે હું સ્ટાર્ટ કરી દઉં યાર. તમે લોકો નહીં હતા હો જો મેરે. ચાલો ભાઈ આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ. A4 how would we define a paragraph element with both title and ફટાફટ 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 આન્સર તો બધા આપી જ દો. ધ્યાન રાખજો પૂરું વાંચવું પડશે. ઓહો 27. 25 ના ખોટા આન્સરો. સ્પેસ મેટર કરે. સ્પેસ જોવાની. કોણ છે આગળ? ડીડી તરસરિયા જીત નડિયાદરા બીજા નંબરે. કામયાબ તો આપનું નામ જ કામયાબ છે. કઈ નહીં ચાલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ફટાફટ. બે આવે કે એક જ આવે? ક્લાસ આઈડી એટ્રીબ્યુટ તો ભૂલી ગયો. અરે તું ભલે બોલી 11 ગયો, આપને જણાનો યાદ ખોટો છે. આન્સર છે. આ જોઈને બહુ દુઃખ લાગ્યું પણ 72 જણાનો સાચો છે. નાઇસ. તો હવે ટેકલ ડાઉન. જીત નડિયાદરા પહેલા નંબરે છે. પાર્થિવ એન્ડ કીર્તન થર્ડ નંબર. ઓકે ઓકે હજી બહુ ચાન્સ છે. બહુ ચાન્સ છે હજી હજી તો ઉપર ત્રીજો આવવાના. ક્વેશ્ચન આવી જાવ ઉપર. પાછું ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ફટાફટ સ્કોરિંગ ક્વેશ્ચન. તરત આન્સર આપી દો પોઈન્ટ વધી જાય. આ તો આપણે હજી હમણાં જ કર્યું હો, આમાં તો નો ખોટો પડો જોઈએ યાર. ઓહો કેમ એલા 31 જણાનો ફોટો ફોલ્સ આપણે આવે? સેન્ટર કેટલી જગ્યાએ આપ્યું? ઓછામાં ઓછી 10 જગ્યાએ આપણે સેન્ટર ક્લાસ હા, આપ્યો. ભૂલ ખાઈ ગયા. નીલ હેઝ ધ હાઈએસ્ટ સ્ટ્રીક. ઓકે જીત નડિયાદરા ઇઝ સ્ટીલ ઓન ફાયર. કીર્તન એન્ડ વ્રજ કથિરિયા થર્ડ નંબર. ગ્રેટ ગ્રેટ. આવે છે બધા ધીમે ધીમે આગળ આવે છે. ફોર્થ ક્વેશ્ચન જલ્દી. ન્યૂ વિન્ડો માટે શું હતું? વિન્ડો હતું વિન્ડો. ન્યૂ હતું. અરે મજા આવતી લાગે છે ખોટા આન્સર દેવામાં બધાને. જો તો ખરી 21 26 હાચા. આટલું ખરાબ કેમ પરફોર્મન્સ દેવાય છે? સ્મિત ફાયરમાં આવ્યા છે. સ્ટ્રીક 4 ની. અમૃત મોગરિયા નાઇસ. વ્રજ કથિરિયા આવી ગયા પહેલા નંબરે. વિચ ઓફ ધ કામયાબ ક્યાં ફોલોઈંગ ગયો ભાઈ? કામયાબી કેમ જતી? કામયાબ તો હેઠે હોય ગયા ભાઈ. કાંઈ વાંધો નહીં હજી ચાન્સ છે. હજી ચાન્સ છે. ઘણા બધા ચાન્સ છે હજી. એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ હરખું વાંચીને કરો. એટલી બધી ઉતાવળ ન કરો. વાહ 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 51 જણાનો કરેક્ટ આન્સર છે. વેરી ગુડ. હવે સારું લાગ્યું. આ સાચા આન્સર નો બાર ઊંચો હોવો જોઈએ યાર આ ક્વેશ્ચન ની જેમ. ઓકે સત્યમ ઇઝ હાઈએસ્ટ ક્લાઇમ્બર. વાહ સત્યમ વાહ. 13 જણા 3 ઠેકાડ્યા. પ્લેસીસ નો કૂદકો અમૃત માર્યો, વાગે જોરદાર સત્ય. રજ 13 સોરી કથિરિયા 3. पहला नंबर बरकरार रखते हुए. जल्दी ઇનલાઇન जल्दी 6 સ્ટાઇલ. क्वेश्चन. जी 4 सवाल बाकी છે. કેમ નો ચડી શકાય ઉપર? લાસ્ટ 5 સેકન્ડ. ફટાફટ ફટાફટ.
આ તો આવી ગયેલો છે યાર. આમાં તો અરે ભાઈ યાર તમે ને હું યાર 17, 11, 6 કેમ ખોટા આ પડે ક્લાસ છે? કોણે નથી? ક્લાસ કોને 34 આપ્યું? જણાનો ખોટો. ઇનલાઇન સ્ટાઇલ લખ્યું છે યાર. અને નન ઓફ ધી અબવ. વાહ, અલ્ટ્રા લેજેન્ડ, નન ઓફ ધી અબવ. અરે ચડ્યા સ્મિતભાઈ ચડ્યા. સ્મિતભાઈ ને ગમી .i. આ કોણ છે યાર? ચેતને 15 પ્લેસ નો જમ્પ માર્યો જોરદાર. વાહ વાહ. ઓ ક્વેશ્ચન લાંબો છે, વાંચો ફટાફટ. 20 જ સેકન્ડ છે આન્સર આપવામાં. શું હતું હાઇપરલિંક માટે? શું હતું? શું બહુ ધ્યાન આપ્યું છે તો થઈ જશે. બરોબર છે. 49 નો કરેક્ટ આન્સર. 16, 9, 2 ખોટા. તો વ્રજ કથિરિયા પહેલું સ્થાન નહીં જ છોડે અને સ્મિતભાઈ ને ગમી .i આ હલતા નથી. હવે થોડુંક મહેનત પડશે. લાસ્ટ 3 ક્વેશ્ચન્સ. હજી ચાન્સ છે ઘણો. નેગેટિવ વેલ્યુઝ આપણે આપીએ કે પેડિંગમાં કે ન આપીએ કે બોલો? કાંક હતું યાર, લગભગ આપી શકાય છે. કા ખબર નહીં, આપણને ક્યાં ખબર હે, આપણે તો ગોગાય. અરે યાર ટ્રાય કરી હોત તો એકવાર ઘરે જઈને. જો લે નો આપી શકાય. અરે ખોટા. અરે માર્યો ઠેકડો નીચે. વ્રજ કથિરિયા. ડીડી એલા તરસરિયા વ્રજભાઈ, પાછો પેલા સ્થાને માર્જિનમાં આપે, આવતે. પેડિંગમાં ના અપાય. માર્જિનમાં માઇનસ વેલ્યુ હોય. બરોબર. થાપ ખવડાવી ક્વેશ્ચન થાપ ખવડાવી. કાંઈ વાંધો નહીં, થાય હવે યાદ રહી જશે. આની લીધે હું નીચે વયો ગયો હતો ક્વિઝમાં. જલ્દી ફટાફટ લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન. આ તો આપણે હમણાં જ કર્યો. આહા કેટલો ઈઝી ક્વેશ્ચન છે યાર. ફટાફટ આ આન્સર આપો. ઓલા ગીટઅપ વાળા બટનમાં અને રેઝ્યુમે બટનમાં બેયમાં આ વસ્તુ કરી મેં હજી હમણાં જ 5 મિનિટ પહેલા. અરે ગજબ એલા ખોટા આન્સર આપે ભાઈ, દીધા યાર. તો મારે ભણાવવાનું મૂકી બોર્ડર દેવું છે. નથી યાર. હાચું કહું તમે આ મજા આવે છે આ યાર. લોકોને તમને ખોટા આન્સર લોકોને દેવામાં મજા આવે. તમને છે ને નો સમજાતું હોય દર્શન કે એવું કઈ હોય ને તો પૂછી લેજો, હા ગમે પૂછજો ત્યારે યાર. ગ્રુપમાં પૂછી લેજો, અમને પૂછી લેજો. એવું હા નથી ગ્રુપ સેશન ઓપન પત્યા એટલે અમે નહીં સમજાઈએ, એવું નથી. બનાવો ત્યારે એલા ઓલો પૂછી લેજો. ક્યાં જો ગયો વ્રજ? question આવી ગયા ઉપર. ડીડી તરસરિયા હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. જો એનું સ્થાન બરકરાર રાખવું હોય તો ફટાફટ આન્સર આપવો પડશે. આ બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે હો, આ બધાનો કરેક્ટ હોવો જોઈએ. ચાલો એક ક્વેશ્ચન તો એવો હોવો જ જોઈએ કે જે બધાનો સાચો હોવો જોઈએ યાર. તો જોજે ને પ્લીઝ આમાં આમાં તો બધા ઘણા તો સાચા ઓલ કરશો ઓફ તો ધી અમને અબવ કરશે. મજા આવે. જોવે તો જોઈ લેજે. આવા ઘણા આઈટમ 80 ઓલ ઓફ ધી જણા અબવ એનો વાળા. રાઈટ ક્વેશ્ચન કેમ નો હોય? અરે જો કીધું તો યાર. ને, 4 જણા ઓલ ઓફ ધી અબવ કર્યું હો. જો છે એ ને ઓલા અલ્ટ્રા બહુ લેજન્ડ. કરી યાર. ચાલો હવે પોડિયમ જોઈએ. કોણ છે? 3rd નંબર ઉપર દર્શન. દર્શન. બરોબર. અને 2nd ઉપર આ .i વાળા ડીડી તરસરિયા સ્થાન જાળવતા. 4થા નંબર ઉપર શિવાંગ અને 5મા ઉપર ઋત્વી. ગ્રેટ. તો આજની ક્વિઝ પૂરી થાય છે. કેવું લાગ્યું બધાને? ફીડબેક આપો હાલો. કેવું લાગ્યું? મજા આવી? ન મજા આવી? કંટાળો આવ્યો? સવારમાં ઉઠાઈને માથા કૂટતા આવે હા બધા સિનિયર અમારી પાસે. શેર થઈ જાય છે. વિડિયો બનાવજો યાર. ખાલી જોવા માટે નથી અહીંયા રહેવાનું. પોર્ટફોલિયો બનાવજો. અમે ફોર્મ મોકલશું, એમાં સબમિટ કરજો. ઘટી ગયા નહીં? પેલા તો 130 આવતા હતા, આજે કેટલા 103 કેમ કઈક જ હતા. અરે કન્સિસ્ટન્સી યાર બધાયને ન હોય ને. કેટલાને છે ઈ જોતું કેવા આવે છે. અમુક નામ હું રોજ જોઉં છું.